Начинаем пресс-конференцию с чемпионом Кубка турнира Дамиром Джумхуром. We start our press conference with the Crown Cup champion Дамир Джумхур. Your questions. Вопросы есть? Нет вопросов? Да, Максим. Дамир, поздравляю с победой. В решающей партии вы дважды уходили со счета 0-40. Как удавалось в такие моменты преодолевать себя? И в продолжение, возможно, этого вопроса, у вас такой немножко взрывной характер игры, то есть вы торопились, и вот вам это немножко поспешность сыграла на руку. Действительно ли это так? Поспешность сыграла на руку? Ну, поспешность имеется в виду, при 0-40 он очень быстро вводил мяч в игру, то есть торопился. Well, congratulations. On two occasions, this Saturday you was love 40 down. What helped you to overcome that situation? And also, I had the impression that you were rushing your serve. You were really quickly from one point to another. It was on purpose because it looked like it helped you. Yeah. Well, when you are low 40 down, you are actually just 1 point away from losing the game. And you need 3 to come to juice, so you don't really have a lot of options. In that many cases, when you're low 40 down, you play much relaxed, and that's what I did today. On both times when I was low 40 down, I was serving good, and I played some good points. After 1 or 2 good points in a game, I was rushing because I felt that I have a good rhythm and I didn't want to lose that rhythm. So that's why I did it, and it was on purpose, yeah. Когда у тебя 0-40 ты проигрываешь, то у тебя особых вариантов нет. Тебе нужно, ты в одном очке находишься от проигрыша гейма, и тебе нужно 3 очка выиграть, чтобы сравнять счет, поэтому особых вариантов нет, и надо играть расслабленно и стараться хорошо подавать. Я старался хорошо подавать. Потом, когда ты выиграешь одно, потом 2 очко, появляется уверенность. А почему я торопился, как вы говорите, вот эта поспешность? Я на самом деле поймал в этот момент свой ритм, и я не хотел его потерять. Это было важно для меня, Анастасия. Ожидали ли вы от своего оппонента такой игры, потому что Дамир это сезон прекрасный, он взял титул в Петербурге. Биранкис попал же в основную сетку по защищенному рейтингу и вообще только вернулся после травмы, то есть не блестящий для него сезон. Did you expect your opponent to play so well, because you've been enjoying a great season, whereas Berankis is playing with a protected ranking, he's just back from his injury? Yeah, I know Ricardo very well. We played 4 times and he beat me 3 times. Last time I beat him, but I knew that for me this is going to be a tough match. He's the player who can when he has a good day, he can beat anybody. He has great shots, he has very strong shots, and I knew if he's in the zone and if he's in his rhythm, then he's going to be dangerous, and that's what happened in the second set. He was playing dangerous, and I was afraid of it in the start of the match. But for me, it was good that I knew that it was tough to play really great 2 sets as he played the second set. So I knew that in the end of the 3rd set, he could be going down, and that's what happened. Я очень хорошо знаю Рикардоса. Мы 4 раза играли, 3 раза он меня победил. Последний раз выиграл я, но я знал все равно, что это будет трудный матч. И у него есть хороший набор ударов, отличные удары. И если он находится в оптимальной для себя зоне, если ему удается поймать свой ритм, он может быть очень опасен. Я начал бояться этого, но во 2-м сете так и произошло. Но я знал, что я тоже могу хорошо сыграть в 3-м сете, и я знал, что в конце 3-го сета он может подсесть. И так и произошло. Ваша, Мария. Часто ли вам доводилось играть с одним и тем же соперником на 2 неделях подряд? И каково настраиваться на матч первого круга нового турнира после финала? Did it happen often enough throughout your career to play the same player 2 consecutive weeks, like you're going to play Berankis again? And how do you tune up for those kind of matches against the same opponent? Actually, it happened against him. We played Memphis last year, 2nd round, 2 years ago actually, sorry. 2nd round, and then we played Delray Beach 1st round. So I had 2 matches in a row with him, 2 weeks in a row, and it's going to happen again against him. На самом деле уже было 2 years ago, you said? Last year. В прошлом году в Мемфисе мы с ним играли во 2-м круге, а потом Делрей Бич 1-й круг. Так что это 2-й раз именно с этим игроком
повторно мы встречаемся 2 недели подряд. Паш. С точки зрения ваших результатов в этом сезоне кажется, что игра в помещении действительно подходит вам, но с точки зрения игрового плана и, в принципе, игры, техники, которой вы придерживаетесь, кажется, что турниры outdoor, они, в принципе, также могут сулить вам результат. Чувствуете ли вы, что можете прибавить на турниры, в частности, на большом шлеме? It looks like playing indoors on hard surface suits you well because you've shown some great results. But it would seem, if you look at your technique and your style, that you could also be doing well at outdoor tournaments. So do you think you can raise your game playing in outdoors at Grand Slams? Yeah, I think I can play any surface good, and indoor and outdoor. Last Grand Slam and US Open I did well, I played good. Also tournaments in China, I couldn't say I played bad, it was outdoor tournaments, but I just lost one of the top players. So I think my game is enough good to play indoor, outdoor, play everywhere. But of course I need to be prepared well, I need to be physically and mentally ready. And if all that together is good that week, I can do well anywhere. Но я действительно считаю, что я могу играть хорошо на любом покрытии, в зале или в закрытых помещениях. На последнем US Open я хорошо сыграл. В Китае не так уж плохо сыграл, если и проиграл, то уступил одному из топовых игроков. Поэтому я полагаю, что я могу одинаково хорошо играть и в залах, и на открытом воздухе, и на грунте в том числе. Но для этого нужно, чтобы все сошлось, чтобы физически и психологически я был хорошо готов. Мария. Месяц назад вы говорили, что ставили перед собой цель войти в топ-50. Завтра вы будете 31-м. Как высоко вы готовы поднять планку? Just 1 month ago, you said that your goal was to crack the top 50. Now you're going to be ranked 31st. How high can you raise the bar? Well, after St. Petersburg, after I got in 30 to 36, my plan was to try to catch top 32 to be seeded for the first Grand Slam of the season of the Australian Open. And I just did it with these points. I will be 31 and I will have enough points to stay in top 32 for the end of the season. And I wouldn't really like to give any goals for this year. It was a great year. I'll have 1 or 2 tournaments more, and I don't want to think about anything. I just want to go on court, enjoy, and finish this year without injury. That's all. Могу сказать, что после Санкт-Петербург Open мой рейтинг был 36-я позиция, поэтому моим планом после этого было пробиться в топ-32, чтобы получить номер пассива на ближайшем шлеме на Australian Open. Теперь эта цель достигнута, я буду 31-м и точно попадаю в пассив, поэтому эту цель стать топ-30 я достиг. Но до конца этого сезона каких-то других целей ставить перед собой не хочу. Я хочу просто наслаждаться игрой, выходить на корт, получать удовольствие и доиграть этот год без травм. Анастасия? Хочется на самом деле получить комментарий и по парной игре, вот насколько тяжело было совмещать и одиночку и пару здесь на турнире, или наоборот, может быть, и победы там, и в одном и другом разряде мотивировали идти дальше. Спасибо. Just a short comment, please, on the doubles game. Did it help you? Did it motivate you to play both singles and doubles, or it was tough? Oh, the only thing that was tough was that I was really feeling very tired. My legs were hurting, but of course I was motivated. It was my first doubles final, ATP final, and coming to the final and that not being motivated, I think it wouldn't be okay for me, but also for my partner, and I care about it. I'm very happy that I could be good on both singles and doubles, and I'm really happy that I helped a little bit Antonio going a little bit better with the ranking. What I can say about the match, the only thing I can say that we really didn't have any big chances. The only chance was the second set when we had 15-40, but they served well. They did play great volley. I think it was one very good match for them when we just couldn't have any good chances.
Ну, вы знаете, единственная трудность связана с игрой одновременно в одиночке и в паре, связана с тем, что я устал, у меня забило ноги, болели мышцы, но мотивация у меня была высокая, потому что это был первый в моей карьере финал парной ATP, и выходить на такой финал без мотивации, это очень плохо для меня, для моего партнера, я не хотел подвести своего партнера, и в целом я считаю, что мы хорошо сыграли в паре, и я рад, что помог тем самым улучшить своему партнеру Антонию, помог улучшить свой рейтинг парный. Но на самом деле каких-то больших шансов нам наши соперники не давали. Единственный шанс, может быть, был при счете 15-40 во втором сете, но они при этом хорошо подали и играли с лета, поэтому больших шансов они нам не давали. Александр. Не слишком серьезный вопрос, но все-таки. Вот некоторые журналисты спрашивают, сколько ракеток они разбили, а я вот спрошу вас, сколько раз вы запускали мяч в трибуны куда-нибудь под крышу? Вот подсчитывать. Not quite a serious question. Some journalists like to count how many records any player had broken during the tournament. And the question is, how many balls did you send high up in the sky? A lot. Много. Yeah, I just, almost every match except semis, finals, I played 3 sets. So in every match it was very tight, very nervous, and very close to even lose. That's why I would be sometimes very nervous. And this year I broke many rackets, so I couldn't break any more rackets. I had to send the ball far away. На самом деле на этом турнире я за исключением финала и полуфинала играл очень много 3 сетов. Это все были очень нервные матчи с большим напряжением. И в этом году я, с другой стороны, уже очень много разбил ракеток. Я больше не мог себе позволить разбивать ракетки, поэтому посылал мячи вверх под потолок. Можно еще в дополнение к этому. Ну вот на корте вы такой по спортивному злой, заводной, вот, а в жизни не гоняете родных, близких? Okay. You look like a really tough guy on the court. You know, you're really a high strong, we could say. And in off-court life, do you give some hard time to your relatives and family members? No, I don't. I would, and everybody who knows me tells that there are 2 persons, one on the court and one off the court, and actually that's how I am. If I am on court like I'm off the court, I wouldn't achieve what I achieve because me without energy, without being being without that, I think I wouldn't really find motivation, find energy to play and to win matches like this. Ну, на самом деле, я на корте, я за пределами корта совершенно 2 разных человека, и люди, которые меня знают, знают, что я такой. Но если бы я был на корте таким, каким я бываю за пределами корта, я бы никогда не добился тех успехов, которые я добился, тех побед. Для меня вот это находиться в этом заводном состоянии, как вы говорите, это как раз способ получить дополнительную энергию, мотивацию, и это помогает мне выигрывать те матчи, которые я выигрываю. Паш. Дамир, с победой. Вы уверенно играете против высоких игроков с сильной подачей. В чем секрет? Вы хорошо принимаете и часто делаете брейк. Карен Хачанов в прошлом году обыгрывали у Рублева, взяли сет на US Open. То есть в чем секрет хорошего приема, сильной подачи высоких игроков? You're doing great against powerful servers, against tall guys, like you beat Khachanov last year, you did well against Rublev at the US Open, took 1 set from him. What's the secret? You just returning well their serve, reading well their serve? What's the secret? Yeah, for sure. One of my weapons is return, and returning good always. I especially like to return against big guys, big servers. And you know, when you play big guys, you're ready. They're going to serve good, so you give even a little bit more than you can on a return. There is no big secret. As I said, return, trying to play smart against them. As I cannot probably hit hard as them, but I can do something else. I can run good. I can place the ball where I want, and I can mix up the game. Ну, могу сказать, что и действительно прием является одним из моих оружий в теннисе. Я люблю хорошо принимать против сильно подающих игроков высокого роста. Я готов заранее к тому, что они будут сильно подавать, и я готов к тому, чтобы на приеме именно против таких игроков играть еще лучше, чем обычно. Потому что я не могу, в отличие от них, так же сильно бить по мячу. Я могу, с другой стороны, делать другие вещи. Я могу хорошо принимать, хорошо бегать по корту, могу варьировать игру.
Последний, final question. Будьте добры, вот питерские коллеги попросили задать вопрос. Окей. Напрашивается сравнение Питер и Москва. В чем сходство, в чем различие? Сходство такое, что вы сделали дубль, но все-таки в чем различается атмосфера этих турниров? The colleagues from St. Petersburg asked the gentleman to ask you this question. Can you compare St. Petersburg and Moscow in terms of the both tournaments? You won titles in St. Petersburg and now another title here back to back. Can you compare the two? Well, they're a little bit different. I would say Moscow had more people than St. Petersburg had. Then also one thing that I cannot forget is probably one of the most beautiful cities that I've been in, that's St. Petersburg. So both tournaments have their good sides. Both of them are really great tournaments. As I already mentioned, in St. Petersburg, it's one of the best tournaments in a year. I was coming 2 times to Moscow, and I was never doubting not to come here. I knew I'm coming back every year here because I just like the hall. I like the courts. The hotel is very close, so that's what all players like. So a little bit different tournaments, but both of them, they have many good things, and that's why I'm coming back here again. Но на самом деле я могу сказать, что у каждого города есть свои хорошие стороны. В Москве больше народу приходит на матчи, а Санкт-Петербург один из красивейших городов мира, поэтому хорошие стороны есть у каждого турнира. Это оба отличных турнира, поэтому тут сложно сравнивать. Могу сказать, что когда я приезжал в Москву, я 2 раза уже был, ни разу не сомневался в отношении своего приезда. Здесь мне нравится порт, очень нравится отель, удобно, он очень рядом расположен, это нравится игрокам также. Поэтому эти города немножко отличаются друг от друга, но оба турнира, и питерские, и московские, хороши. Thank you very much. Можно один вопрос? Окей, давай. Вот 2 полноценные недели в России. Какой кубок тяжелее? В прямом и в переносном смысле с точки зрения результата? 2 full-blown weeks in St. Petersburg and in Moscow, and 2 titles in Russia. Which of the trophy is heavier, both in the direct sense of the term and in the figurative sense? Well, both of the trophies are really big and heavy. I think not much difference. In terms but of weight, you mean? After terms of weight, yes. In terms of what gave me more, it's tough to say. You know, always you get something with the win at ATP Tour. St. Petersburg, it was my first title, so maybe it's probably the most special title. But the second one gave me a lot. I'm almost top 30. I will be for first time seeded in Grand Slam, and what this is what this tournament gave me. So both trophies are special. Probably St. Petersburg is more special as it's the first one. Но могу сказать, что каждый турнир был особенный. Санкт-Петербург, он особый для меня, потому что там я завоевал свой первый титул, а с другой стороны, второй титул, который я завоевал в Москве, позволил мне пробиться, практически попасть в топ-30 и получить номер посева на ближайшем турнире Большого Шлема. И в этом плане я тоже его высоко ценю. Ну, поскольку в Питере я завоевал свой первый титул, тоже он особенный для меня. А что касается непосредственного веса, в прямом смысле слова, ну, они примерно одинаковые, тут особо разницы нет. Well, that was indeed the last question. Thank you very much, Damir. Thank you very much.